در 1961 هیئت اعزامی فرانسوی به سرپرستی دکتر پاول برنار به بررسی کشف پادشاه علاقمند می شود. برنار به ای خانم می رود. So we went and visited the site and we understood immediately after the first minutes that this was what we had been looking for. We were in a state of shock because it was so extraordinary for us. So this was the proof that we were on a Greek site and of course the site of a big city, a large city. برنار گروه کاوشگران خود را به منطقه میبرد تا کار بسیار سخت و حساس کاوش در میان خاک 2000 ساله را آغاز کنند. These were very rigorous, demanding excavations. The climate is not an easy one to deal with. اما کاوش در این مورد ارزشمند بود. We uncovered just in the middle of the town there was a palace, big, large palace. The proportions of this architecture was enormous. چند سال بعد که برنار و گروهش همچنان اکتشاف را ادامه میدادند، میزان پیشرفتگی آنها شگفت‌انگیز بود. ای خانم is a representation of very high culture. There are walls around the city, some 33 feet high, 25 feet thick. There's a monumental gateway leading into the city. As you entered that town, on the left you would have seen a magnificent Greek theater that could seat 5,000 patrons, the largest theater east of the Mediterranean world. It could have been only a very important building, and we knew by comparisons that this architecture could not have been anything else except royal architecture. There was a magnificent gymnasium, a palestra or wrestling ground, and of course the palace at Aikhanum, one of the largest that's ever been found, with royal living quarters, audience halls, great colonnades, and attached to it a treasury. در نهایت کاوشگران وارد گنجینه می شوند. آنها انتظار دارند گنجینه‌ای که مدت‌ها در جستجویش بودند را در اینجا بیابند. هرچند به نظر می آید که گنجینه مدت‌ها پیش تاراج شده است. تا 1978 تنها گنجینه یافت شده دفینه‌های کوچک از سکه‌ها و مصنوعات نقره بودند که در نزدیکی زمین خزانه‌داری کشف شدند. با این حال کاوش‌ها در ای خانم وجود یک قلمرو پیچیده و ثروتمند یونانی را تایید می‌کنند. Aikhanum is one of the most significant examples of the mixture of Hellenistic and Bactrian cultures. It's an added bonus for us that it reveals what life was like on the farthest frontiers of the Greek world in an area now known as Afghanistan. تنها سوال این است که نتیجه ثروت به کجا رفته است؟ قرن جویندگان را به افغانستان کشید. همه آنها رویای کشف یک رژیم کمونیستی قدرت را به دست می‌گیرد و شاه که کاوشگران را به کار گرفته بود و از آنها حفاظت می‌کرد برکنار می‌شود. Zahir Shah ruled from 1933 to 1973. It was considered a prosperous area. His cousin, Prince Daoud, overthrew him in 1973. The communists at this time started to grow in strength. بخش‌های باستانشناسی در افغانستان اهداف راحتی برای فرماندهان جنگی سرسختی هستند که با نیروهای کمونیست می‌جنگند. There was a tremendous effort on the part of warlords of Afghanistan to plunder sites in order to gain the funds necessary to wage their wars. باستانشناسی به یک کار خائنانه در افغانستان بدل می شود. با این حال یک شخص غیر محتمل این شانس را پیدا می کند که در یک حفاری برای میراث ملی گم شده مشارکت داشته باشد. باستانشناس شوروی دکتر ویکتور ساریانیدی. We went to the north of Afghanistan to this border zone because Western archaeologists never really came here because of the dangerous conditions. هنگامی که ساریانیدی به افغانستان میرسد، کاوش یک بخش باستانی به نام یمشی تپه در نزدیکی شهر کوچک شوبیرغان با همکاری یک گروه از شوروی و باستانشناسان افغان در حال اجراست. حفاری نتایج شگفت‌انگیزی به همراه داشته است.
There was a big city. Relics found there were from the time when the Greeks conquered Bactria. But there were also some objects from the period after Greek rule. This is most likely yet another great city built by the Greeks when they ruled Bactria. This treasured city was then inherited by the Kushan Empire when they defeated the Greeks. Based on what they were finding, we established that this city was most likely once a key part of the Kushan Empire. با کشف بخش‌های از امپراتوری کوشان که دوره اسرارآمیز در تاریخ افغانستان است، همه چیز جالب‌تر می‌شود. با شکست یونانی‌ها در 135 قبل از میلاد مسیح، کوشان‌ها آخرین مالکان شناخته شده ثروت‌های باخترند. هنگامی که کاوشگران توانستند خرابه‌های باشکوه این کلان شهر را کشف کنند، یک قصر بسیار بزرگ نمایان می‌شود که با ساختمان‌هایی که منطقه‌ای به وسعت 50 جریب را پوشش داده احاطه شده است. کاوشگران به سختی می‌توانند آنچه را می‌بینند باور کنند. On a platform they had a palace from which you could see the whole area surrounding it. Therefore, Yemshi Tepe was a capital city that the kings or the rulers at the time were inhabiting. یمشی تپه توسط دیوارهای بلند و مستحکم که یک حلقه غیرقابل نفوذ به قطر 2000 پا را تشکیل می‌دادند احاطه شده بود. به احتمال زیاد این یک تکه دیگر از پازل باختری است. تاریخ میگوید که هر کجا قلمرویی باشد پادشاهی نیز هست. هر جا پادشاهی باشد باید در آن نزدیکی یک آرامگاه سلطنتی نیز وجود داشته باشد. As far as where they were burying their dead, you could normally see the location from the actual palace windows. Therefore, it stands to reason that it must be close. This way, the living relatives could observe from their windows that everything was okay and that the dead were undisturbed. گروه سریانیدی به امید یافتن اعضای خانواده سلطنتی کوشان که روزی بر این قلمرو حکومت می‌کردند، جستجو در بیرون از دیوارها را آغاز می‌کنند. We started working by gradually driving in the area and locating all the ancient sites. They were all from the Middle Ages except for one place on a hill called Tilya Tepe, which translates to Golden Hill. زمانی که ویکتور سریانیدی بر روی تیلیا تپه ایستاده بود، نمی‌دانست یک گنجینه افسانه‌ای در زیر پاهایش آرمیده است. After a few days of looking, I found painted shards of pottery. At this time, I started making small excavations and realized that this was not a regular settlement. هنگامی که گروه سریانیدی در حال حفاری بودند، فرماندهان نظامی با فاصله‌ای کمین می‌کنند. ناگهان به چیزی که به نظر می‌آید یک مقبره باستانی باشد برخورد می‌کنند. We were excavating the temple and we started finding angle-shaped pieces of iron with big nails. Later, it became clear that they were the pieces that held caskets together. At this moment, it started raining, and it lasted for 3 days during which we could not work. بارش شدید و مداوم باران کاوش را متوقف می‌کند. ساریانیدی و همقطارانش باید بیرون از باران منتظر می‌ماندند تا ببینند چه چیزی در اعماق تیلیا تپه پنهان شده است. 15 نوامبر بارندگی کاهش می‌یابد و گروه به کاوش خود ادامه می‌دهد. ناگهان یکی از کارگران در سمت غربی مقبره یک شیء براق و درخشان را با بیلچه خود پیدا می‌کند. They called me. I came and saw they found a gold burial chamber. گروه ساریانیدی بقایای فرسوده یک زن باستانی را می‌یابند که از سر تا پا با طلا پوشیده شده است. The remains of this woman were covered in small pieces of gold. Some pieces were larger ornamented pieces of jewelry or figurines. این کشف گور یک چادرنشین باستانی کوشان است که 2000 سال پیش دفن شده بود. They were the ruling dynasties, and when somebody died that was close to them, they would spare nothing. بین سالهای 135 قبل از میلاد و 241 بعد از میلاد کوچ‌نشینان کوشان طلاهای پادشاهان یونانی باختری را غارت کردند و غنایم جنگی را با خود به گور بردند. The Kushana rulers buried at Tilya Tepe took with them a tremendous amount of gold. Their costumes were simply spangled with gold. Эти фантастические одеяния царские
The living descendants would put on these fantastic clothes and quickly carry the dead. They would dig a plain hole in the ground, lower the body, and then carefully cover it up with dirt and grass so that by the next day even a herdsman with his animals that grazed there would not be able to see it. To keep out smugglers and excavators back then. So they didn't want to publicize, hey, that this is the burial site. The remains of a young woman who took to her grave a kind of eclectic assemblage representing the great cultures of her time. She had with her a bronze mirror from Han China, a coin from the Parthian Empire, a gold coin from the Emperor Tiberius of Rome, a pendant showing the Greek goddess Athena, and she also had an ivory comb clearly imported from India. ساریانیدی از یافتن مقدار زیادی از طلاهای باختری در افغانستان به هیجان می‌آید. با وجود چنین کشف خارق‌العاده‌ای، ساریانیدی از گروهی از باستانشناسان که در کابل دور هم جمع شده بودند نظرخواهی می‌کند. So I took some of those